I'm your opponent now. And now for another action-packed chapter in The Tale of Jiraiya the Gallant! Will be crushed beneath my feet! I'll teach you to fear true fury! This is starting to look bad. The weak will be crushed beneath my feet! Summoning Jutsu! Now for another action-packed chapter in The Tale of Jiraiya the Gallant! I'm your opponent now. Summoning Jutsu! This is more than I bargained for! Fire style! Fireball jutsu! Mission complete. And now for another action-packed chapter in The Tale of Jiraiya the Gallant! I'm your opponent now. How do you like this? I bear you no grudge, but get in my way and I will destroy you. This is more than I bargained for! Mission complete. And now for another action-packed chapter in The Tale of Jiraiya the Gallant! I'm your opponent now. Fire style! Ready now! Flag. But I guess I gotta do it. Sweep style! Rakshasa! Sweep style! Rakshasa! Fire style! This is more than I bargained for! Sweep style! Rakshasa! Sweep style! Fire style! Burning ass! This is starting to look bad. Mission complete. Mission start. And now for another action-packed chapter in The Tale of Jiraiya the Gallant! I'm your opponent now. Water style! Water style! This is Water what I fang bullet! bargained for! Water style! Water fang bullet! 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 Mission complete. Oke, di sini gua bakalan nunjukin gimana cara pasangnya ya. Untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video. Kalian download aja di situ ya. Oke, di sini kita akan cek, masuk ke folder PSP, lalu folder cheat di paling atas itu. Kalau nggak ada folder cheat, itu kalian buat aja kayak gitu, C-nya huruf besar ya, yang lain huruf kecil.
Nah, di sini gua bakalan tunjukin ini adalah modnya ya. Jadi ulus. Oke, nah. Oke, kalau nggak ini ya ini ya. Cuman satu. Jadi cuman satu modnya. Kalian pindah aja ke situ tadi di folder PSP atau folder PSP lalu folder cheat ya. Ini kali. Jadi kalian pindah aja ke situ. Oke, dan cara makainya di sini gua akan tunjukin. Kalian masuk ke gamenya ya. Ini buat contoh aja. Oke, di sini kalian pilih misi yang ingin kalian coba. Nah, di sini kalian klik kembali. Nah, ini kalian pengecoh ya. Klik pengecoh itu. Oke, kelihatan. Nah, di sini kalian centang karakter yang kalian inginkan. Tapi syaratnya satu aja ya. Jadi kalau kecentang dua itu nggak bakalan aktif. Oke, di sini kalian cek satu aja. Oke, misalnya kita akan pilih Mizukage ya. Nah, ini kan dua, ini nggak bakalan aktif. Dua kecentang ini ya. Jadi kalian centang satu aja karakter yang ingin kalian gunakan. Kalau dua kayak gini nggak bakalan aktif ya. Oke, kita pilih Mizukage, udah. Oke, kita ganti ke Orochimaru ya. Oke, jadi intinya pilih satu aja. Di sini gua coba menggunakan bonekanya si Sasori ya. Selanjutnya kalian pilih karakter apa aja dalam game itu, nanti bakalan berubah jadi karakter yang kalian centang tadi. Oke, di sini kita akan cek. I'm your opponent now. And now for another action-packed chapter in The Tale of Jiraiya the Gallon! The weak will be crushed beneath my feet! I'll teach you to fear true fury!